aside. Kama mnaniona leo nimeingia nikikatika kidogo, yani nataka kuwapeleka huko wapi? Coast, nakwambia. Yani hii mwezi nataka tu mambo yetu ikwe ni kuna nazi na kuonesha jinsi tunatumia kwa chakula tofauti. Sasa nataka kukuambia kuwa nasi huu mwezi uone venye tutatumia nazi kabisa kwa chakula, na nakwambia ukitoka hapo utakuwa mpishi hodari. Sasa sisi wote tutakuwa tukisoma, kwa sababu mimi mnavyojua mimi ni Maragoli, lakini venye nimekaa nao wa Coast nimesoma nikajua kumbe hivi ndio mwafanya chakula zenyu ziwe tamu. Guys, remember to subscribe, like and share our YouTube channel. Sasa venye mnavyoona ndo hii nazi yangu, ndo hii niko nayo hapa. So hii nazi ukitaka vizuri unaigonga kwanza. Tunataka kuigonga. Jamani. Tumemaliza. Sasa mkiona ndo hii nazi yenyewe, unaona nazi venye inakaa nzuri yenyewe kweli, na ndo hii maji yenye imetoka. Hii maji ukiwa na watoto unaweza wapea wakunywe, na pia watu wa Coast mnaweza tuambia maji yenyewe inasaidia nini mwilini, juu mimi sijui. Kwa comment section wa Coast jamani, msiniangushe, tuambieni hii maji inatumika kufanyia nini. Sasa nataka kuonesha jinsi tunavyokuna. Alafu kuna wale watu wanaitwa digital, watu wa kisasa. Watu wa kisasa siku hizi hawana kitu inaitwa kinu. Mimi hapa niko na hii inaitwa mbuzi. Sasa hii mbuzi yenyewe ndio inatumiwa kuna nazi. Na kuna watu wa siku hizi wana maneno ya kusema tutafutana na mambuzi, tutafutana na ile ya kukamua vizuri. Wakitumia siku hizi wengine wanatumia blender. Mtu anatumia blender kama hii, anaweka nazi yake hapo na ana blend. Akiblend bado pia yeye atapata the same results. Lakini sasa sisi kwa leo mimi nataka kuonesha jinsi wazazi wetu walivyofanya kitambo. Jamani, hivyo ndo nakalia mbuzi wangu vizuri. Alafu sasa nachukua tunakuna hivi. Unaenda ukizungusha hivyo, unaona jinsi inatoa. Tutafanya hivyo mpaka tumalize. Hii mwezi nimewaambia vizuri sana, mkikaa na mimi ndaonyesha jinsi tofauti tunatumia nazi kwa chakula tofauti. Kama unaona hii channel yetu na ni siku ya kwanza, tunasema ni asante, karibu tena na tena. Na kama wewe ni returning subscriber, tunashukuru kwa kuwa na sisi. Na tafadhali enda ukaambie dadako, ndugu yako, waambie huu mwezi nakwambia ni ya kutumia nazi. Na by the way ndawaambia ni nini nzuri, kama ni mbuzi inatoa hivi nazi ya vizuri ama pia blender. Lakini
Lakini nafikiri zote zinafanya kazi kwa usawa. Sometimes wanasema old is gold, so that's why nafanya na the old way. Ndio hiyo nazi yetu. Mimi ni Mluya, lakini kutumia mbuzi mamangu ndo alinionyesha, kwa maana yeye pia alisomea Mombasa. Sasa sisi tulikuwa na mbuzi na kitu ya kutumia kwa kukamulia. By the way, sijui inaitwa vipi. Watu on the comment section, hebu niambieni ile kitama ya kukamua hivi ndio itoke hiyo maji yake inaitwaje? Hiyo ya kutumia. Siku hizi watu wanatumia hata vichungi kutengeneza. Guys, as you can see now, this is our last product ya kutoka kukuna, because tumekuna hiyo nazi yenyewe. Now this is our final product. As I was doing this, I had put my water on the flame, so I had put on my gas on, and you can see I can now reduce the flame. Even I can put it off because my hot water now is ready, the one ndaenda kutumia hapo. Now what I'll do, I'll take the hot water, I put it here, just a little. Yeah, that is enough. I'm not going to use the whole water. So guys, remember, I'm using hot water. Usipate unatumia maji baridi, you will not get good results. When you use hot water, inafanya ikuwe na itoe maziwa vizuri, the one that we are supposed to use. Niliwaambia tutafanya different foods using nazi as I was starting. So today I want us just to do a very simple recipe, and that is white rice. Yes, so we are going to use this. This is a pishori rice. We are going to use it, and we will use this, our final product from here, to make the rice, and then we see what comes out. We'll be doing these different recipes showing how you can use the nazi, because sina ile mbuzi na kujanga na, what will I call it now? On the comment section, hebu niambieni ile kitu ya kukamua inaitwaje. Now me, because I don't have that, I'll compromise with this. This is a kichungi. Nitafanya hivi hapa, just like that. I'll do like that. And then I'll press a little bit. Yes. Put everything. And because the first one I have not put a lot of water, so that it can give me the thick milk from the nazi, so that we use it on our rice, so that it can give it a very nice aroma. So that's it. So I'm going to, the remaining water, I'm going to put it here so that it can, inaendelea pole pole. Tutaitumia kwa mchele baadaye, so hiyo tunaongeza hivyo bala kutumia maji plain. That is the water that I'll use kwa mchele wangu. Yes, so let us see our products. Make up so that we can see clearly. Yes, so guys, as you can see now, this is our last product. See, hiyo ni milk. This milk ukieka hivi, you can put it even in the fridge and be using on the products that you'll be cooking. So guys, yes, now that is the product there, and yes,
this is our final product. So hiyo ndo our coconut milk, now the one that you are going to use. So guys, as I told you, we are using it on rice. We want to cook coconut rice. Now we do the coconut rice. Yes, sasa let me light on my flame, and then I'm just going to use very little oil because we are using coconut, and coconut ina mafuta, so hatutatumia mafuta mingi, so we give it some time. And guys, as you can remember, I always told you, if you want to know your oil is ready, when you put this and you see bubbles, you know your oil is ready. So let us give it some time as I'm going on here. By the way, I don't know how wewe unapikanga mchele wako, lakini mimi I usually put oil and then put the rice. On the comment section you can tell me how you usually cook your rice. Juu kuna wale watu wanaekanga maji inachemka ndo wanaeka mchele, but now with me I usually put the rice. By the way, I had cleaned already the rice, so I just put it directly kwa moto and then napika. Kuna wale watu wanaekanga maji direct wakihesabu. They usually say if you're cooking 1 kilo of rice, you should put how many glasses of water? 4. Yeah. Where if you're putting 1 glass of yes, you're going to put, sorry, C4 a, it's supposed to be 8. Yeah, C4 8. Mimi sikauntingi glasses. I don't count the glasses of water I put. Mimi nimezoea kupika. Sasa sijui kama inakuanga ni 4 ama ni 8. By the way, mbona na confuse? Kwa comment section hebu semeni inakuanga how many glasses of water. Juu mimi nimezoea kupika direct, I think nishazoea. But unaweka hivyo chumvi. So this is a kilo. So naeka chumvi. As you can see, I'm frying it a little bit. Na guys, mkiangalia venye nakoroga mchele wangu, sikorogi kama ugali hivi. No, I'm doing like this. Kuna ule mtu utapata napika na koroga mchele kama ugali. Mchele ikorogwi kama ugali. Hivyo ndo unafanya. So, after that, I'm going to put, usually do garnishing. I will not need this. This is good for cooking. When you're cooking the stew, ndo unatumia hii. But when you want to do garnishing, I'll cut this, put aside, and then I'll need now, I need this. I don't need the staki hizi sana hizi. No, I don't need this kabisa because I want to do garnishing. Nataka tu dania zenyewe, the two leafy parts, so I'll just cut them. Then I do garnishing to my rice. Yes. So guys, yes, now we have here our stew. Yes, and then we have here our rice. As you can see, rice yetu inaka very nice. This is our rice, our coconut rice, and then this is a stew, but this one is not made out of stew. So next time I'm going to show you guys how to make beans using coconut milk. Yes, today we were only doing coconut rice, and you can see it is perfectly done. Guys, remember to subscribe, like, and share our YouTube channel. Yes, tell a friend, tell a sister. Yes,
And for the returning subscribers, thank you very much. We don't take you for granted. We love you so much. Comment, share. Yes. Remember to subscribe, like, and share our YouTube channel. Bye-bye.